Well, gentlemen, gentilhomme, bonjour mes amis. Je suis très heureux de continuer notre cours. Aujourd'hui, nous allons parler d'une culture grecque euh, et aussi notre sujet est des statues de l'Aphrodite des Cnides ou Oui. Cnide, je ne sais pas comment la prononcer correctement. Donc, tu es le premier. Nous allons lire des textes. Est-ce que, est-ce que, Mais il est-ce, est... Oui, oui. est-ce que tu vois ce texte? Oui, oui, je vois ce texte Mhm. mais il est très important Uh-huh. de montrer la picture Oui, à droite, à droite. partie de votre écran. Oui, 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 absolument. Je pense que maintenant, euh, tout est bien. Maintenant, Tout va bien. oui. Tout va bien. Donc, tu commences avec Cette statue représente l'Aphrodite des Cnide, I Cnides, think on Gnide, ouvre Gnide. Cnid, yeah, Cnid on Russian. Alright. Cette statue représente l'Aphrodite des Cnides, un ouvre emblématique de la sculpture grecque antique. Hmm. That statue represented Aphrodite Represents. represents Cnid's Aphrodite, a work. Hold on, don't help. A work like embodying Greek ancient sculpture. I would say symbolic. Antiquity, like, I would say yeah, symbolic work. symbolic work of the Greek and antiquity sculpture. Hmm. Of, yeah, symbolic work of ancient Greek sculpture. Yeah. How would they say this in English? Символическое произведение древнегреческой скульптуры. The statue represents the Aphrodite of Nide. How do they pronounce, by the way, this? Cette statue représente l'Aphrodite de Cnide, une œuvre emblématique de la sculpture grecque antique. Translation? This statue represents the Aphrodite of Cnide, an emblematic work of ancient Greek sculpture. Ok. Réalisé à l'origine par le sculpteur Praxilète, Praxitèle au IVe siècle avant Jésus-Christ, cette statue est célèbre pour être l'une des premières représentations grandeur nature d'une femme nue dans l'art grec. Dans l'art grec. Made, made by sculptor Praxiteles in the 4th century BC, this statue is famous for being one of the first great representations of female nature, of female naked nature in the Greek art. All right. L'original en marbre. Alright. Should we You translate? translated that correct for sure. Yeah, you translated that right for sure. Yeah, but I want to see correct English translation because I'm learning English as well. Originally, okay, à l'origine means original, okay. Created by sculptor Praxiteles in the 4th century BC, famous for being one of the first life-size representations of a naked woman. Life-size Alright. representation of a naked woman in Greek art. Okay. L'original en marbre n'a pas survécu, mais de nombreuses copies romaines, comme celle-ci, témoignent de sa renommée et de son influence sur l'histoire de l'art. Mm-hmm.
Original made from marble. Mhm. Pas sur verso. Ah, ok, ok, ok. What is n'a pas sur verso? Survécu, like, didn't survive. Didn't survive. Ah, yeah. Original marble version didn't survive, Nice. but a lot of Roman copies, such as this one, testified that renommé. It testifies that like special place and influence in the history of art. Yeah. I'm not sure what renommé means, but je ne suis pas sûr que ça veut dire, mais let's check. The marble original didn't survive, but many Roman copies like this one bear witness to its fame. Okay, de sa renommée, like to its fame. De sa renommée to its fame and an influence on art history. Et de son influence sur l'histoire de l'art. L'original en marbre n'a pas survécu, mais de nombreuses copies romaines, comme celle-ci, témoignent de sa renommée et de son influence sur l'histoire de l'art. La déesse est représentée debout, dans une posture gracieuse et naturelle, caractéristique du style de Praxitèle. The deity is represented standing in a gracious and natural posture, characteristic of Praxiteles' style. Как say it again? Hold on. Like стоит прямо. Debout. Большинство стоит прямо. Standing is depicted. Standing. Like, alright. представлен настоящий, имеется в виду. Debout Да. means стоящий, как бы. La déesse est représentée debout. The goddess is depicted standing in a graceful and natural posture, characteristic of Praxiteles' style. Okay. Oui. Son poids repose. Son poids repose principalement sur la jambe droite, tandis que la jambe gauche est légèrement fléchie, créant une courbe élégante du corps appelée contrapposto. Hmm. Her leg. Am I correct? Poids. Her weight, maybe. Leg. I'm not sure. Let's check. I don't know exactly. Let's only check pour poids. Weight. Okay, weight. Yeah. Mass weight. Her weight опирается Rests. rests. Her weight rests mainly on the right leg. On the right leg. While left hand. Left, I think, leg as well. Jambe. Oui. Yeah. I just slept 4 hours, so I'm not really retarded right now. Yeah, sorry. Que la jambe. While left leg is изящно свободно. Slightly, yes, slightly. Slightly flexible. Flexed. Légèrement, not изящно, but how to say that again? Slightly in English. Slightly, oui. Слегка. Oui. Which is creating a courbe. Qu'est-ce que c'est courbe? Curve. Кривая. Yeah. Creating a curve elegance of the body, which is called contrapposto. Her weight, rests mainly on his right leg, while the left leg is slightly flexed, creating an elegant body curve called contrapposto. Correct. Cette position confère
confère à la figure une impression de mouvement et de vie, rompant avec la rigidité des statues archaïques. Cette position confère à la figure une impression de mouvement et de vie, rompant avec la rigidité des statues archaïques. This position confers or adds to the body an impression of movement and life, rampant, breaking, okay, which is different to the rigidity of archaic statues. Okay. What is confer? Даровать. Gives, provides. Okay. So that position gives the figure an impression of movement and life, which is different from rigidity of archaic statues. This position gives the figure an impression of movement and life, breaking with the rigidity of archaic statues. Okay. Move on. Oui. Rompant, breaking, rompant. Alright. Aphrodite tient dans ses mains. Aphrodite tient dans ses mains droites un pan de draperie qu'elle laisse tomber sur une vase placée à côté d'elle. Aphrodite. Hold on, don't help. Aphrodite. Don't. Aphrodite holds her ладонь. Aphrodite. Bro, Aphrodite holds her right hand, en pan with the drape, with the coat of drape. Qu'elle laisse. Qu'est-ce que ça laisse? I forgot. That she allows. That she lets fall on the vase placed on the under her. Like next to her. Next to her, yeah. Tient is like holds. Yeah, something like this, right? Holds in her Aphrodite holds her right hand a drape that she allows to fall on the vase placed next to her. Okay. Laisser, like allow, right? Less in this case allows or lets as well. Aphrodite holds in her right hand a panel of drapery, which she drops on a vase placed next to her. All right. Ce geste suggère qu'il vient de se dévêtir pour prendre un bain, un thème fréquent de la représentation de la déesse de l'amour et de la beauté. This gesture suggests that she has just got undressed to take a bath, a frequent topic in the representation of goddesses of love and beauty. Que c'est dévêtir, это типа раздеваться? Yes, undressed, yes. She has just undressed to take a bath. A frequent theme in the representation of goddess of love and beauty. She has just undressed. Il vient de se dévêtir pour prendre un bain. Ok, top. Oui.
La draperie sculptée avec finesse contraste avec la douceur des formes du corps nu, Cornu. mettant en valeur le savoir-faire exceptionnel du sculpteur. Drapé, sculptural drapé with like excellent contrast between the mildness of the form. Wait, the sort of like mildness, right? The sort, yes, something like this. With the Mildness, like mildness, softness. with the mildness of the naked body and its form, putting the value of knowing free exceptional sculpture Like with the value of emphasizing. excellent understanding, Yeah, exceptional understanding of sculpture. yeah. Like emphasizing exceptional know-how. Savoir-faire is know-how of the sculpture. Yeah, Of the sculpture. we are reading that text, bro. Absolutely. La draperie sculptée avec finesse contraste avec la douceur de forme de corps nu, mettant en valeur le savoir-faire exceptionnel du sculpteur. The finely sculpted drapery contrast with the with the softness of the shapes of the naked body, highlighting the exceptional craftsmanship of the sculptor. La draperie sculptée avec finesse contraste avec la douceur des formes du corps nu, mettant en valeur le savoir-faire exceptionnel du sculpteur. Exceptionnel du sculpteur. D'accord. La nudité d'Aphrodite, bien que choquante pour l'époque, symbolise la pureté, le beauté divine et l'idéal féminin. The Aphrodite's nudity, although shocking for the epoch, though shocking at the time, symbolizes the purity, the divine beauty, and the female ideal or feminine ideal. Yeah, we're eating that. The nudity of Aphrodite, although shocking for the time. Nice, feminine ideal. Okay. Les propositions harmonieuses, le modèle délicate de chair et la pose naturelle font de cette œuvre un chef-d'œuvre du classicisme grec. Proportionalist harmony, the moral delicate. Qu'est-ce que c'est chair? Chair? I don't know this context. Je ne sais pas. Flesh meat. Ok, flesh. Delicate moral and its flesh. Qu'est-ce que c'est? Что такое flesh? Я не понимаю. Плоть. Мясо? Плоть? Ah. Yes. Neat model and its flesh and the natural pose font this like font qu'est-ce que c'est font? Makes. Are you sure? Absolutely. Makes that work a chef-d'œuvre of the classical Greece. Yeah, of the classicism Greek classicism. Greek classicism. Greek classicism. Classicism. Make. Oh. The harmonious proportions, the delicate modeling of the flesh, and the natural pose make this work a masterpiece of Greek classicism. Les proportions harmonieuses, le modelé délicat des chairs et la pose naturelle font de cette œuvre un chef-d'œuvre du classicisme grec. Font de cette œuvre un chef-d'œuvre du classicisme grec.
du classicisme grec. Cette statue a profondément influencé l'art occidental, devenant un modèle de représentation du corps féminin et un symbole de l'esthétique antique. Okay, this statue is has profoundly influenced Western art, becoming a model of representation of female body and the symbol of ancient aesthetics. Easy. Absolute easy, bro. Type shit. Deeply influenced. Mon proposition est de changer le how to say to shift from sculpture to architecture. How to say that? Architecture. Je pense que nous devrions faire une transition où l'architecture. This is my thing. This is my suggestion. Oui, hold on. I think we should. Igor, Ага. mon ami, What? 7 чудес света не хочешь разобрать греческих? Why not? Why not? Seven wonders of the world. Seven wonders of the world. No, not of the world, bro. Not of the world, but of course, like ancient world. Yeah, it's of the world. My bad, bro. I'm Marie. Hold on. Yeah, let's go. Yeah, I found that, bro. Okay, send me that. Yeah. Please, let's do that. Please, I beg you, bro. Let's do that. Let's do Yes, that, bro. Yes, exactly. Look at the Wikipedia of that. I'm gonna send you an English version. Look. Let's do that, bro. It's so perfect. Absolutely. Hanging gardens of. Look at the picture on the right side, bro. Yes, exactly. Do that, bro. Do that. Absolutely. Je vais prendre un taxi. Good picture, by the way. Hanging Gardens of Babylon. Hanging Gardens of Babylon. Babylon. Je пишу. Sept merveilles du monde antique. Est-ce que tu es prêt? Oui. D'accord. Wait, did you give him a good picture that you have Yes, saved? of course. Which one?
No. I mean, do other picture, bro. Not this one, but I mean, open the picture that with the link that I have gave you on the right side of the Wikipedia. No, right. Doesn't matter, really. It is because it is like, yeah, this one. Look, you see? Yeah, But this is not the whole stuff. it's fine. No, do this one, bro. It's really good. We can after solve another one. But can we do like Yeah, a let's. video? Yes, indeed, bro. Just try to do that. Why not? Like this is my text. You can. Тут про все. It's not your text. It's the text of Chat GPT. Trust, bro. It's not. You didn't waste 1 hour for that, bro. Trust. Oh, of course, gentlemen. But you want one text about specifically one word? Yes. Why not, bro? Okay, no problem. It's just about language. Une grande pyramide de Giza, le premier. No, not Premiere. The one that I have. No. Okay, Not- so you want to talk about Hanging Gardens of Babylon. Okay, tell me that. Sorry. Yes, I'm a retard. I just really like that picture, bro. It looks so beautiful. Look. Yes, it's Hanging Gardens of Babylon. And also a Babylon Tower, you can see. Imagine how good it will be with that vocabulary. Yes, exactly. But the reason why I asked because there's a lot of trees, other stuff, buildings, vibe in general. I will ask ChatGPT to do this quite specifically. To pay attention to every kind of detail. Describe this picture. Very Oh, it's still downloading this fucking picture. You might have to do that again. Oh. Just post it again. It's fine. Oh, it's fine, bro. Yeah. Easy. Okay, let's go. Let's go. It's gonna be a hard one, right? Yeah, exactly. It's time to fucking die. Yeah, it's time to die. Ага. Тупой. Мне надо уходить в отставку. I should resign. Ready? Yes. Can you see it? Yes. Ok. Tu es le premier. Non. Tu es le premier. D'accord. Sur cette image, on découvre une représentation artistique des célèbres jardins suspendus de Babylone, l'une des sept merveilles du monde antique. Mhm. In this image, in this picture, we can see an artistic representation of famous hanging gardens of Babylon,
One of the seven wonders of ancient world. Wonders of ancient world. Suspendus? Qu'est-ce que c'est suspendus? Suspendu, hanging. Висячий, сады. Suspendu. Jardin suspendu means сады Yeah. висячие, suspendu. L'une des 7 merveilles du monde antique. Qu'est-ce que c'est l'une des sports... L'une des 7 merveilles. One of the seven wonders of ancient world. One of the seven Yeah, thank you. Yeah, thank you. wonders. Merci. Au premier plan, on remarque une grande fontaine centrale, d'où jaillit de lieux en cascade, entourné de plantes luxuriantes. All right. In the first plan, we can recognize the grand fountain, central fountain. Where is that? Let's see. Wow. Yeah. Grand fontaine. Where Lion Cascade. Where the water goes down to cascade. I don't know how to translate this in English correctly. Где вода стекается к каскаду, к основанию. Okay. Каскад здания просто. I want to say how they would say this in English. From where cascaded water gushed forth. Okay. Insane translation. Do Arabic right now. What? Do Russian, please. I beg you. Gushed forth. Типа, откуда каскадированная вода сливалась вперед? Пишите француз, переведи, пожалуйста, мне вот это. И ты такой, блять, что? Откуда текла вода каскада? From where cascaded water gushed forth. Qu'est-ce que c'est lei? I think текла. Yes, you're right. Исходит и изливается. Жеир, выскочить, литься, обрушиться, выплеснуться, выскакивать, выливаться, хлынуть и сливаться. Now English. Spring, flow, spout, gush out, emerge, gush forth, burst forth. Okay. Au premier plan, on remarque une grande fontaine centrale de jaillit de l'eau en cascade. Entouré. Oui. Hold on. I didn't. Yeah, I thought it's the end, bro. I'm so retarded, bro. I thought it's the end of the sentence. Entourné de plantes luxuriantes. Ok. Entourné. Entouré. Qu'est-ce que c'est entouré, mon ami? Surrounded. Yeah, entouré, oui. Entourage, oui. Entouré, surrounded with a luxurious plants. Oui. Yes, exactly. Yeah. Surrounded by luxurious plants. Autour de la fontaine, il y a des personnages vêtus de longues tuniques. Tunique, ça veut dire robe longue traditionnelle. Certains portant des turbans. Turban, coiffe orientale. Oh, yeah, that's a long sentence. Ou des capes. Cap veut dire manteau sans manche. Ce qui évoque la mode de l'Antiquité mésopotamienne. De l'Antiquité mésopotamienne. Okay. Around the fountain, there are some people. There are some people wearing long tunics. Tunic is a traditional long dress. Some wearing turbans. Is it turbans in English as well?
Turban. What is this in Russian? Turban. Turban. I don't know how it looks like in Russian even. It doesn't matter. Yes, it doesn't matter. Niggas learning. Yes. Coiffe How to orientale. say red? It doesn't matter. It doesn't matter. In French? No, just keep going. Never mind. No. Coiffe orientale. I think Orient or Eastern hairstyle, right? Eastern hairstyle. Kalpak. What? Hold on. How Western? Oriental. Колпак. Клоунский в колпак. Вот это. Вон, видишь? Вот здесь. I This have a is- question. What is Oriental hairstyle? Like no hairs? No hair. Ну, прическа какая-нибудь там своя. Там явно есть это, в общем, такая, скажем, фраза, имеющая смысл. To the cap. Sleeveless coat. Окей, да, понятно. Типа, Что это? значит, пальто без рукавов. Слив рукав. А, Слив рукав. Манту. Oui. Coat. Монж, получается, по-английски это рукав. Монж. Монж. Окей, монж. Монж. Поэтому, наверное, говорят, типа, ля манж. Ля манж, типа, рукав. Это, может быть, это и есть связь какая-то. Монж. Ce qui évoque le monde de l'Antiquité mésopotamienne, which evokes the fashion of Mesopotamian antiquity. les escaliers larges montent vers des terrasses superposées, superposées, chacun orné des colonnes blanches qui soutiennent les étages supérieurs. Qui soutiennent. Qui soutiennent. Qui soutiennent. Как сказал, qui soutiennent? C'est soutient. Qui soutient. Soutiennent. Qui soutiennent, ok. Large jewelry. No. No. Escalier suit des marches. I'm showing you. Лестница. Yes, Yeah. exactly. Stairs. Mhm. Large stairs. Monte vers terrasse superpose. Monte. Like. Возвышаются? Yes, монтань. да. Монтаньяры в республиканском этом. Ой, в республиканском, в Национальной ассамблее. Монтаньяры были, когда короля казнили. Mountain это горы, да. Монтен это горы тоже по-французски. Монт это то, что возвышается. Okay, Mont. Am I correct that it's pronounced Mont? Mont, или exactly. Montant? We don't, no, Mont, Mont. because we Yeah. don't pronounce Mont. this. Mont. Yeah. Mont Verde. How do you say that? Ascent towards higher terraces. Yeah, superpositioned. Chacun, every Chacun. ornament, Chacun. chacun is like everyone, everything, right? Each, yes, each. Each ornated with the white columns. Cylindrique. That soutien, that soutien, I forgot, bro. That support. That support the next superior etage, like the next etage. Yeah, exactly. Very good. Let me translate that again. Okay. Large stairs возвышаются towards terraces, towards next terraces. Every ornated with the column, with the white columns. That who is calling? Hold on. That bro, hold on. Let me. Okay, I'm here. That soutien les étages. That soutien that connects. Что колонны делают здесь вот с этим этажом? Подпирают. Yes. Поддерживают, подпирают. That, ага.
that подпирают superior rotation. Yeah, superior Superior floor, platform floors, or something. floors. Этаж. Отсюда по-русски говорят этаж. То есть этаж буквально. Да, floor. Very interesting stuff. The white stairs, sequence of step. Okay, suite de marche, sequence of step. Staircase. Go up. Ну вот, они вот так перевели по-английски. Go up, mount two superimposed terraces. Terrace raised platform. Each adorned, украшенный, да, вот лучше говорить adorned по-английски. Adorned with white columns, column, cylindrical pillar that support the upper floors. Superior, upper floors. In Russian. What would be Russian translation? Широкая лестница, лестница последовательных шагов поднимается на накладные террасы. Терраса поднятая платформа, каждая украшена белыми колоннами, столбец, цилиндрический столб, которые поддерживают верхние этажи. Okay. The huge staircase is a sequence of steps. Go up to superimposed terraces. Terrace is like that. Поднятая платформа. Raised, elevated. Each adorned with white columns. Column is a cylindrical pillar that support the upper stairs. Okay, the upper floors. Okay. Sur ces terrasses, on voit une abondance de végétation, des arbres exotiques, arbres exotiques, arbres étrangers. Des palmiers, palmiers, arbres tropicaux, des buissons fleuris, des lianes, plantes grimpantes, et de fleurs colorées, oui. On these terraces, we can see... Hold on, can you read that again a bit, please, if you don't mind? Okay. Because you were repeating some stuff, and I kind of missed. Sur ces terrasses, on voit une abondance de végétation, des arbres exotiques. Arbre exotique veut dire arbre étranger, des palmiers. Palmier veut dire arbre tropical. Des buissons fleuris. Buisson, oui, buisson, all right, thank you. Buisson veut dire petit arbuste. Yeah. Arbuste. Buisson. I missed that, yeah. Et des fleurs colorées. Okay. Bro, are we that good, or it's just a topic in which we are good at, bro? Why we are eating this? Also. Well, I think the problem is that English and French are connected in terms of vocabulary. It's not a problem, bro. It's our preference. It's not a problem at all. Yes, it's a problem. No, it's not a problem, bro. It's the picture's problem. It's not our problem. It's the picture's problem, right? On the terraces, we can see an abundance of vegetation, exotic trees. Exotic tree is a foreign tree. Des palmiers, like palms, tropical tree. Buisson fleuri, I don't know what is this. Flowering bushes, okay. Кусты. Цветущие кусты, ну да. Flowering bushes. Поэтому да, Джордж Буш — это Джордж Куст. Мудро. Okay. Alright. Des statues imposantes. No. I haven't finished yet. Yeah. I thought. Buisson. Yeah, I thought you just stopped, and I also think like you haven't finished, but I thought like okay. No. I was trying to take a breath. Okay. Des buissons fleuris, des lianes. Like, do they call it liana as well? How do they call this in English? Lianas, creepers. Liana. Okay. Creepers. Grimpante. What does it mean, grimpante? How do you pronounce this? Climbing, creeping. Grimpante. Grimpante. Висячие такие. Okay. Is it correct?
Viewshies, okay. It's very, to some extent, different. It's different to some extent. Climbing vine, creeping, viewshies. Un grand pont. Et des fleurs colorées. And colorful flowers. Partie colorée d'une plante. Okay. Oui. Tu commences? Tu continues? Des statues imposantes gardent l'entrée, dont une créature aillée, probablement en lamassu, symbole de protection. Nice statues. Imposing statues. Are you sure? Импозантный, по-моему, разве Да, нет? да, ну по-английски тоже говорят imposing, то есть импозантный, да. То есть как бы красивый такой, приятный. Ну такой заставляющий на себя смотреть, да, импозантный. Да. Imposing statues. Sculpture representing a person or an animal. Garde l'entrée. Qu'est-ce que c'est garde l'entrée? Garde l'entrée. Keep the entry. I think, what is Like, this? притягать внимание, типа? Des statues imposantes. Ну, держат вход, сохраняет вход. Вот. Garde l'entrée. I can translate this if you would like to. Because I'm Dans not une sure as well. créature Je ne suis pas sûr. Yeah, let's go. Do Je ne that. suis pas sûr. They guard the entrance. Okay, yes. It means they охраняют вход. Да, yes. Garde. L'entrée. Oui. Dans une créature aillée. Il y a des ailes. Qu'est-ce que c'est dans connects with. Of which, I don't know. Of which a creature. Yeah, I don't know what is this. Из которых крылатое существо. Окей, эе. Окей, эе это крылья по-английски. Ой, по-французски. Эе. Wings. Yeah, probably a lamassu, symbol of protection. Lamassu. Probablement un lamassu, symbole de protection. Symbole de protection, oui. Ok. À droite, des personnages, non, des statues imposantes, statues, sculptures représentant une personne ou un animal, gardent l'entrée dans une créature aillée. Aillée, ça veut dire qui a des ailes, probablement un lamassu, symbole de protection. À droite, des personnages gravissent les marches. Monter, ok. Certains portent des objets précieux ou discutent sur des parasols. Parasol veut dire ombrelle pour se protéger du soleil. Parasol veut dire ombrelle pour se protéger du soleil. Pour se protéger du soleil. À droite. To the right, the people, in this case, go up the stairs, go up the steps. Some of them wear precious objects or discuss ombrelle pour se protéger du soleil. Some of them discuss under the umbrella. Parasol. Okay. Umbrella. Yeah, I see. Umbrella to protect from the sun. Yeah, by the way, in How do you say Malaysia, I see? Je bois? je vois, but I'm not sure if they have the same idiomatic phrase. Like, I would say, j'ai compris. Yeah, like, I got it. By the way, in Malaysia, there are so many people with this parasol or umbrellas just protecting themselves from the sun, really, like, as if there is rain. To the right, yes, okay, on discute sur un parasol, okay.
Справа персонажи поднимаются по ступенькам восхождения. Некоторые носят драгоценные предметы или болтают под зонтиками. Зонтик. Yes. Okay. On the right, characters climb the steps, climbing, going up. Some carry precious objects and chat on the parasol umbrella to protect themselves from the sun. Okay. Mons, continue. Oui. À l'arrière-plan, À l'arrière-plan. à arrière-plan, on aperçoit un immense tour en gradin, gradin. La ziggourate, symbole de la ville de Babylone. On the background, we recognize We see. an immense. On aperçoit. We see, are you sure? Sure, exactly. We see an immense, grand tour en grandiste. Grandin. Gradin. Est-ce que c'est un immense tour en grandin? Immense step of, I don't know. Immense tower. An immense tower on Granda. Я не знаю, что on Granda. An immense tower of something. A huge stepped tower. Окей. Башня с ступеньками. Вот так. Большая ступенчатая башня. Вот так. Igor, Да. sorry for the rush. How long we've been recording? Almost an hour. Okay. On immense tour en Granda. Granda means steps. Les ziggourats. Temple, le symbole de la ville des symboles. Ok. À l'arrière-plan. На заднем плане. Мы можем увидеть огромную многоуровневую башню Зиккурат. Символ города Вавилон. Tour en grande. Это может башня, mais tour en grandi. Да вот я сейчас перевел. Я перевел уже. Значит, огромная башня со ступеньками. Так, Ангранда. En gradin. In the Bis background, we grandin. can see a huge tier tower, the Ziggurat. Ziggurat, a Mesopotamian temple with floors, symbol of the city of Babylon. Le ciel est nuageux couvert de nuages, mais la lumière dorée du soleil illumine les scènes, mettant en valeur les richesses architecturales, relative, la diversité botanique du site, relatif aux plantes, et la diversité botanique du site. The sky is full of clouds, but the light doré, like golden. Golden, yes, exactly. Golden, no, but the golden light of the sun illuminates the scene, emphasizing or highlighting the architectural richness and the botanic diversity of the site. Easy text. The sky is cloudy, but the golden light of the sun illuminates the scene, highlighting the architectural richness and botanic diversity of the site. Okay. Hold on. Le ciel est nuage. The sun is... Nuageux. Le ciel est nuageux. The sun is nuage. Qu'est-ce que c'est nuage? Nuage is cloud. The sun is cloud, but lumière, sonce, like... No, lumière, light. Light doré du soleil. Du soleil. Le soleil. Qu'est-ce que c'est doré?
Doré, golden light, les lumières dorées, Ah, golden but light, golden light illuminate the scene, illumine. putting a value of richness, architecture richness, and the diversity, the botanic diversity of the site. Correct. All right. L'eau omniprésente circule dans des canaux et des bassins permettant l'irrigation l'irrigation des jardins. Des jardins. Water omnipresent вездесущее, Omnipresent. вездесущее, Yes. circulated In the canals. circulated in the canals and des bassins, qu'est-ce que c'est bassins? Grande cuvette d'eau. I don't know. Maybe bassin. Basin pool. Yes. Yeah. Неужели And the русский pool- бассейн отсюда произошел? Неужели просто? Я вот удивлюсь. Да, мэн. По-моему, русский бассейн произошел от бассейн. Окей. Oui. Very interesting. Okay. Et des bassins. And the water omnipresent circulated in the canals and the basins, And the in the pools. impulse, right? Permitting irrigation of jardin, of like ça. Yeah, de jardin, yes. Irrigation of gardens. Des jardins. Permettant l'irrigation des jardins, oui. Des bateaux, embarcations flottantes. Des bateaux, embarcations flottantes. Vogue sur le fleuve grande rivière, ajoutant une touche de vie à ce paysage animé. Plein de mouvements. Okay. The ships I struggle to find the correct English word. Like swim, plevut, yes. Sail, yeah. Okay, the ships sail on the river, adding a lively touch to the landscape, that is full of motion. Des bateaux voguent sur le fleuve, ajoutant une touche de vie à ces paysages animés. Boats, floating craft, sail on the river, a large river, adding a touch of life to this animated landscape. Okay. You continue? Oui. Vougeant, like plevut. Sur le fleuve. Vogue. Yeah. Vogue. Vogue. Alright, plevut. Cette image regorge des détails. La végétation floissante, l'architecture monumentale, les costumes traditionnels, les statues mythologiques, le jeu d'eau et la vie quotidienne de Babylone. That image reminds of detail, like not reminds but full of detail. Mm-hmm. We will translate later. Yeah. Цветущий like сады, monumental architecture, traditional costumes, and mythology statues. Le jeu de the gods' games and the everyday life of Babylon. Mm-hmm. The everyday life of the Babylon. Cette image regorge de détails, la végétation floissante, l'architecture monumentale, les costumes traditionnels, les statues mythologiques.
les jours doux et la vie quotidienne de Babylone regorge. Okay, this image is full of details. That's right. You are right. Is filled with regorge, be full, abound, overflow. La végétation foisonne, like some vegetation. Some kind of vegetation. Abundant. Okay, foisonne means abundant. Такая очень вездесущая, abundant. L'architecture, Oui. traditionnelle, mythologique, les jeux. Игры с водой? Чё, блядь? Water games. Где тут water games? What do they mean by water games? Bro, I said the games of gods. Did you without, yeah. Yes. Ну, пул же там, бассейн есть. Ну, гениально. Ладно, окей. An everyday life of Babylon, yes. Elle nous invite à enrichir notre... Elle nous invite à enrichir notre vocabulaire en découvrant de nombreux mots liés à l'histoire et à la nature et à l'architecture et la vie urbaine antique. Et à la vie urbaine antique. D'accord. It invites us to enrich our vocabulary in discovering multiple words connected to the history, to the nature, to the architecture, and mudra. To the architecture and to ancient urban life. Donc, le première image pour nous aujourd'hui est laisse-moi regarder. Nous pouvons lire des textes à partir de cette image. Qu'est-ce que tu penses? I have a better proposition. Okay, what do you offer? To read ask him to read the text on the Plato state philosophy. On the Plato idealistic state? Yeah. Okay. Wait, and maybe there is a good picture for that. Maybe. But yes. if we need that. Okay. Because we are kind of cooking any picture, right? Yeah. And I want to like. Yeah. Why not? I don't Cooking, mind. cooking picture. Cooking is like easy Yeah. reading, like yeah. Cooking, it's from gaming, yeah. Plato's ideal state pictures. О, гениально, видишь? Классно, как? Yes. Impressions. Сейчас в сталинский гулаг был. Не, прикинь, Сталин был платонист. Так и есть. О. Такие есть фотки. You can just ask without picture. Можем вот эту статую Сократа взять. Так. Сейчас есть по-любому что-нибудь. Ну, это такой, знаешь, рандомный. You can have better question. Yeah, I have a better question. Знаешь что? Offer. Ну, блин, так это... Ну, Можешь афинскую можно школу, было попробовать. но это уже Ренессанс. I have better question. Ну, это... Ну, у Томаса Мора есть красивая картинка по его философии. Можешь ее разобрать. Просто Томас... И там будет...
Общая утопия. Да. This utopia, type utopia instead of. Блять. Yeah, there's the world, you see? It's trash, bro. No, no. Nah, bro. Never mind. Ну, мы можем уже Oh, впоследствии, I когда have I мы have когда a к good Ренессансу, idea. yeah, when we come to Renaissance, we can basically take a look at some of the books gravures. Yeah, you know what? I have an idea. Look at the life of Diogen of Sinops, Мгм. который в бочке. Его Мгм. фотографию. Его describe the picture of him and his story. Diogen. Там Diogens. О, nice. No, we have to do it later. Yes, exactly. Что это такое, блядь? I have Гарри Поттер, что? Не Гарри Поттер. Что разберем еще? Да просто пойдем смотри, вот здесь есть много картинок, смотри. 7 чудес света можем дальше проходить. Вот именно вот и все. Let's go. Просто поехали дальше. Допустим, я не против разобрать. Значит, Seven Wonders of the Ancient World. Great Pyramids of Giza. I think we have done this already. Colossus, да, Колосс Родосский. Why not? Let's go. Давай. Колосс Родосский. Ну, вот есть интерпретация 19 века. Ну, давай. Давай еще какие-нибудь посмотрим, может, что-нибудь еще есть. Еще вот такое есть. Прикинь, вот реально такое построить. Прикинь, такое реально в городе иметь. И посмотри на это. Сейчас это устроят. Даже сейчас. Бля, мэн. Мэн, как же это классно. Прикинь, как сложно это делать. Так, ну Да не, ладно. мэн, это easy, 100%. Так, ну давай вот это сделаем. Я бы сделал. Только бы пиво перестал пить. Сам бы сделал. От соски оторваться и на изи бы сделал. Ну а так, что, мне и пивка хватит. Так, ну что, вот это выбираем? As you wish. Так, ладно. Окей, мне нравится вот этот. Да, это тоже красиво выглядит. Вот этот. Ну ладно. Блять, ну вот. Да ш... Ну, он тупит. File upload failed moderation. Stupid nigga. Тупит. Готов?
1 second. Can you pause for 1 second? Mhm. Donc, les suivantes images et de celles de Carlos de Rhodes, le célèbre Carlos de Rhodes. Tu es le premier. Tu es le premier. Au premier plan de cette image, nous voyons une immense statue de bronze représentant un homme nu, à l'exception d'un manteau drapé sur l'un de ses bras. De ses bras. I love that. Sur l'un de ses bras. I love that. De ses bras. Mhm. At the first plan of that image, we see an immense, a grand statue of the bronze representing a naked man. As an Naked. à l'exception du manteau. Hold on. Except. With the exception of the drapé manteau, like manteau like падающий, right? Draped. Yeah, no. Manteau like возвышенный. Manteau drap. No. Правильно? Like Нет? coat, I would say. Coat, manteau. Coat. А drapé. Like draped coat. Обвернутый типа? Обвернутый, yes, I think. Yeah. I think. Let's check. Обвернутый. Драпе это, по-моему, полотно. Я не согласен. Драпе это, по-моему, наоборот. Драпе это же... Это как раз и есть... Let's check. ткань. Let's check. I don't know. Sur l'un de ses bras. Bras, Sur l'un это de ses типа bras. живот. Sur l'un Sur l'un de ses bras. On one of his what? Like bras это живот же. Abdomen, по-моему, живот. Or stomach. Бра это все, это колени. Let's check. По-моему, hand. Plush. In English, plush is draped coat. Draped coat или plush. Ну, короче, plush, то есть draped coat. Manteau drapé. Sur l'un de ses bras. Bras is hands. Arm. Okay. Au premier plan de cette image, nous voyons une immense statue de bronze représentant un homme nu, à l'exception de manteau drapé sur l'un de ses bras. In the foreground of this image, we see a huge bronze statue representing a naked man, except for a coat draped over one of his arms. Over one of his arms. La statue est érigée. Draped over one of his arms. Ah, I see. On est droit, on est Ну я же gauche, сказал, on что est это gauche. плащ. Ну я же сказал, что это плащ. What's going on? Yes. I know. Like a coat, like a draped coat. Sur l'un de ses bras. Okay? Oui. La statue est érigée sur un socle de pierre monumentale situé à l'entrée d'un port maritime. The statue is erected on the base of the monumental stone situated at the entrance of seaport. Please enlighten me. What is erect? Is built. Enlighten me. The statue is erected on a monumental stone base located at the entrance of a maritime. Возведено, да? Да, возведено, да, как бы. Построено, erected. Est érigé sur un socle de pierre monumentale, situé à l'entrée d'un port maritime. D'accord?
Oui. Coran, This let text me is much translate. better. Situé à l'entre, like situated in At. between. At the entrance. At the entrance, yeah, entrée, from the last picture, dernière picture, oui. Oui. Dernier ouvre, oui. Situated in the entrance of the port maritime. Like maritime port or морской порт. Ok. Maritime port. Yeah, ok. L'homme représenté tient un bâton ou une lance dans la main gauche, tandis que son bras droit élevé vers l'horizon, dans un geste de salutation ou de commandement. Man represented tient un bâton. I don't know. Holds a stick. Yeah. Tient un bâton. Bro, yeah. Да, поэтому мы называем Тьян. батон. Батон они имеют в виду буквально как бы палочку, да? Qu'est-ce que c'est tient? Tient like Тьян holds, like tenir. normal tenir, yeah. Man represented man holds a stick or a lance. Or lance. Qu'est-ce que c'est lance? I don't know. Je sais pas. Keep it normal. Yes, like a копье. Spear, nozzle. Yeah, or копье on left ладонь. Mm-hmm. While his way established. No. Bras. Tandis que while son bras. While his bras. Вот это вот что? Плечо. Рука. Mm-hmm. Arm. Я тупой долбоёб. Рука, плечо, живот, все сказал. Голова, блядь. Пятка. Так. Tandis que son bras. 500-й. While his right arm is like elevated in a horizon towards horizon. Towards horizon. With the gest of salutation or command. Commandment, right? Or command. Yeah. Приказа так. С жестом приказа. Блин, я хочу построить такое в Иркутске. Не, Игор, или très important. Открой сейчас в Иркутске в поиск. Покажи зрителям. Yes. Nous avons besoin de vous montrer cette peinture. Открывай гостиница Европа. Гостиница Европа. No. У нас есть свой колосс Родовский сейчас. Где сейчас? О май гад. Во! Bro, we have to make it, bro. Yeah. Колосс Родовский. Прям реально похоже же ведь. Да. Колосс Родовский. О, боже мой. Родовский у нас есть свой. Не пиндоский. О май гад. О май гад, bro. That's crazy. И после этого гостиница Европа нам надо показать. Три лисера, вот здесь вот. Так, это Байкальская. Во. Oh. Do that as a profile picture of your video, bro. Do you picture right now of that building? De faire le screenshot et... Non, left... Ниже фотография. Не, с другой стороны, блин, надо слева посмотреть. Можно там? Да, сейчас. Оп. Yeah. Oh, yeah.
О, наша культура. Hate, Здрасте. hate, I feel hate. Je sentir le... How to say that? Like, I don't know. I forget, we have learned that, bro, at the start. You remember? На М, по-моему, что-то, или как там? Ну, это, я помню. Not guerre, but... Guerre — это война. Reverse. Madness. Madness. Hate. Détester, haïr, N, exactly, N. And also like madness. How to be colère. Colère, это anger. Flush. Anger. Anger. J'ai sentir le colère. De colère. Parce qu'il très mauvais. Oh, très trash. How to say like really bad. Dégoûtant, disgusting, dégoûtant. C'est très dégoûtant. Très dégoûtant. Très dégoûtant. J'ai détesté. Dégoûtant. J'ai détesté cette œuvre. Je déteste. Oui. Je déteste cette œuvre. Mais nous avons aussi le Rod Kalos, like Kalos de Rod, Kalos Radowski. Oh my god. Окей. Вот, кстати, где Колос Родовский. Родос. Может быть, здесь быть. Родос. Во, Родос, вот он. Родос. Вот где-то вот здесь он должен был поставлен. Вот, по-моему, здесь вот. Во, Колос Родовский. Смотри, остатки. Ну-ка. Остатки. Can you like point it here to be here? Try to like... Ну, человечка взять. Не, Егор. No way. Почему? Человечка возьми, попробуй. Yeah, you can, there is place. Where? On the right side, справа, возле памятника. Да. Ну-ка, человечка возьми теперь. No. Nah, sorry, I lied to you. Oh, I lied. no. Ooh. Все, что осталось. Okay, let's move on. Let's move on. Let's spend 5 minutes because I'm gonna eat as well. Right. But this text is very good. Okay. Yeah, say like B2 she want text. Okay. La figure Yeah. est couronnée, d'un diadème ou de couronne rayonnante, évoquant des rayons du soleil, ce qui symbolise probablement le dieu grec Hélios, divinité solaire, et la statue était censée représenter. Oui. Now, the figure, give me the figures. The figure is crowned with a diadem or a shining crown, evoking the rays, or what is this? Light or streams of the sun. Let me check. Солнечные лучи. In English, rays, okay. Rays of sun, okay. That which symbolizes probably Greek god Helios, the
the deity of sun that statue is supposed to represent. Let me check. The figure is crowned with a diadem or radiating crown, evoking rays of the sun, which probably symbolizes the Greek god Helios, the solar deity that the statue was supposed to represent. Okay, sensei means supposed in this case. Le statue. Pour divinité solaire, qu'est-ce que c'est? Solaire means like of the sun, like solar deity. Alright. C'est quand la statue était censée représenter. Alright. Cette couronne solaire donnait à la statue une apparence donne à la statue une apparence divine et imposante. That crown, that sunny crown gives for the statue a divine appearance and like greatness, imposant. Divine and imposing appearance. Yeah. The solar crown gives the statue a divine and imposing appearance. Right. Le torse et les jambes sont finement dessinés, soulignant la force physique du personnage. La force physique du personnage. What is that? Forgot. The hips, torso, upper body, chest. Chest and his hands are finely pictured, emphasizing physical force of the character. The torso and legs, not legs. Okay, this is bras, jambes, bras, jambes, bras, jambes, bras, jambes. Je vois. Bras, like stomach or abdomen. Check. Galva, tête. Tête. Like tête à tête. Tête à tête. Galva. Belly. How to say belly in French? Ventre, poitrine. Poitrine, estomac, abdomen aussi. Stomach. Let's use stomach like a niggers, bro. Fully English, bro. Stomach. Ventre, poitrine, ventre, poitrine. Okay. Donc le stomach type shit, bro. Continue. Can you translate? Hold on. Le torse, like torse, and les jambes and legs are finely pictured, emphasizing physical force of the character. Soulignant, like emphasize. All right. Autour de la base de la statue, on aperçoit plusieurs bateaux antiques avec des voiles déployées, typiques de la marine grecque ou méditerranéenne de l'Antiquité. Around the base of the statue, Mediterranean. Around the base of the statue, we understand a lot of antiquity bateaux. Buildings. Bateau, ships. Ships with deployed with like working mariki. With deployed, I think it means porosato is sails. With deployed sails, probably. Maybe, I don't know. Translate, please. Okay. If you don't mind. Only this one? Avec des, oui. Avec des voiles déployées. With sails deployed, yeah. С распущенными парусами. Avec des voiles déployées, typical of the Greek marine or Mediterranean of the antiquity. Ok. Autour de la base de la statue, on aperçoit plusieurs bateaux antiques avec des voiles déployées, typiques de la marine grecque ou méditerranéenne de l'Antiquité.
Around the base of the statue, one can see several ancient boats with deployed sails, typical of the Greek or Mediterranean navy of antiquity. Navy of antiquity. D'accord. Je pense que je suis très pressé parce que nous allons avoir un cours dans 10 minutes. Donc, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Je pense que nous avons fait de progrès aujourd'hui et à bientôt. À bientôt, mon ami.